Eu vou chocar o mundo mais uma vez. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. In this video, I'll be breaking down some clips of Charles Oliveira, aka Charles do Bronx, giving his thoughts on his upcoming fight with Islam Makhachev, as well as how and when he thinks it'll end. Se ele vai fazer aquilo que ele tá pretendendo fazer quando quer botar pra baixo, ele tá botando só o maior finalizador da história do Ultimate pra baixo. He says, se ele vai fazer aquilo que ele tá pretendendo fazer, if he's going to do what he's planning on doing, Se ele vai fazer aquilo que ele tá pretendendo fazer, se ele vai fazer, if he's going to do, aquilo que, literally that which, or in this context, what, ele está pretendendo fazer, he is planning on doing. The verb pretender means to intend or to plan on. You'll also notice how he drops the es in está and just says tá. This is how you'll most likely hear it in everyday speech. So looking at the whole phrase, se ele vai fazer aquilo que ele está pretendendo fazer, if he's going to do what he's planning on doing, se ele vai fazer aquilo que ele tá pretendendo fazer que é botar para baixo, which is to take down, quando quer botar pra baixo, as in take the fight to the ground. The verb botar is just an informal way of saying to put. So, botar para baixo literally means to put down. ele tá botando só o maior finalizador da história do Ultimate pra baixo. Ele tá botando só o maior finalizador da história do Ultimate para baixo. He's just taken down the greatest finisher in UFC history. Ele tá botando, once again, tá being the colloquial form of está, literally he is putting. Só means only or just. O maior finalizador, the greatest finisher. Finalizador comes from the verb finalizar, which means to finish, but in the context of MMA, it can also mean to submit. Da história do Ultimate, literally of the history of the UFC. So in Portuguese, you'll hear the UFC being referred to as Ultimate, as Charles says here, but you'll also hear people say UFC as well. Basically UFC, but with a Portuguese pronunciation. And then pra baixo, as we saw, is part of the expression botar pra baixo, to take down. So Charles is saying that if Islam takes him down, which he's known for doing, all he's doing is taking down the greatest finisher in the history of the UFC down. Now let's see what he has to say about coming into the fight as the underdog. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. Tem muita gente falando besteira. As pessoas acham que o Isa vai me vencer. Eu vou nocautear o Isa no primeiro round, vou mostrar que o campeão se chama Charles Oliveira. So he says, eu vou chocar, I'm going to shock, o mundo, the world, mais uma vez. Literally, more one time, as in once again. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. I'm going to shock the world once again. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. Then he says, tem muita gente, there are a lot of people, falando besteira, talking crap, from the expression falar besteira, which means to talk a lot of nonsense or to talk crap. Tem muita gente falando besteira. There are a lot of people talking crap. Tem muita gente falando besteira. Then he goes, as pessoas acham que o Islam vai me vencer. People think that Islam is going to beat me. As pessoas acham que o Isa vai me vencer. Now, if you listen closely, you'll notice that what he actually says is as pessoa acha, instead of as pessoas acham, As pessoas acham. which is what it would be in standard Portuguese. So what he's doing here is he's basically only marking the first part of the phrase plural with the as, and then leaving the rest of the phrase in the singular, pessoa acha. This is a really common phenomenon in casual speech, especially among people who come from a similar humble background like Charles. As pessoas acham que o Isa vai me vencer. And then he says, eu vou nocautear o Islam no primeiro round. Eu vou nocautear o Isa no primeiro round. I'm going to knock out Islam in the first round. Vou mostrar que o campeão se chama Charles Oliveira. E mostrar que o campeão se chama Charles Oliveira. And show that the champion's name, or more literally, the champion is called Charles Oliveira. Eu vou nocautear o Isa no primeiro round, vou mostrar que o campeão se chama Charles Oliveira. If you enjoyed this video, remember to hit like and make sure to check out my video with Jose Aldo next.